This morning, I'd like to share with you something from Joshua. Jadi pagi tu aku dekat berkongsi dengan kita pasal Joshua. Joshua chapter 24. Joshua bab ke-24. We're going to read from verse 1 to 28. Kita akan baca ayat 1 ngagai ayat 28. Joshua bab ke-24. Book of Joshua chapter 24, verse 1 to 28. Joshua ngasuh semua raban bangsa orang Israel bergempuruk di Skem. Ia mesan ke semua tuai, bala kepala, bala hakim, bala pemesai orang Israel. Semua sida lalu datai magia di mua Allah Ta'ala. Joshua lalu berjakub ngagai semua orang Israel ke Tuhan Allah Ta'ala disembah orang Israel berjakub. Dulu kelia balaki ini kita yang kaum terah apai Abraham seduai Nahor, dia di seberai sungai Eufrates, lalu nyembah petara bukai. Udahnya aku lalu ngamai akik kita Abraham hari menua di seberai sungai Eufrates, lalu mai yang dengar semua menua kanan. Aku merai yang mayua peturun, aku merai yang Isya, lalu aku merai Jakub seduai Isau ngagai Isa. Aku merai menua di bukit di Edom ngagai Isau nyadi ke pusaka ya. Tang al akik kita Jakub ngabala anak ya nurun ngagai menua Egypt. Udahnya aku ngirim ke Moses seduai Arun, lalu aku ngasuh penusah terbesar ninggang menua Egypt. Dan aku mai kitab pansun. Aku mai ake ini kitab pansun hari menua Egypt. Lalu orang Egypt bergagai kesida ngena kereta perang ngabala sedadu tenepan kuda. Dan lebuah balake ini kita datai batas merah. Sida lalu ngangau minta nyawup sida. Aku lalu ngengkah ke pemetang tara sida ngau orang Egypt. Aku ngasuh air tasyak ngelamun lalu ngelemas ke orang Egypt. Kita nemu taiti udah dikerja aku ngagai menua Egypt. Lalu kita lama diau di menua puang. Udahnya aku mai kita ngagai menua orang Amor diau di timur sungai Jordan. Sidak nyerang kita dan aku nyerah ke sidak ngagai jari kita. Kita ngerampas menua sidak lalu aku ngerusak sidak lebuat kita majak ke pejalai kita. Udahnya raja orang Moab balik anak Sipur berperang laban kita. Ia mesan ke Balam anak Bior minta ia numpah kita. Dan aku ngai mendiang ke Balam nyalai aku lalu merekat ke kita. Nyak mejalai aku ngelepas ke kita ari balai. Kita merakak sungai Jordan lalu datai di Jericho. Orang hari Jericho lalu berperang laban kita. Orang Amor, orang Peris, orang Kanaan, orang Iti, orang Girgas, orang Ibi, ngau orang Jebus megak berperang laban kita. Dan aku nyerah ke sidak ngagai jari kita. Lebuah kita majak ke pejalai kita, aku ngasuh kita begau habis hati. Lalu aku muru dua ikut raja orang Amor. Ukai pedang tau kepaneh kita ke ngerejanya. Aku dan merek ngagai kita menua tinadai kala di pumai kita. Ngau negeri te udah di ukai digagak kita. Dia tahu kita dia lalu makai buah anggur ngabuah kana te ukai ditanam kita. Nyalai kemsai ke Tuhan, lalu betuai kia ngena hati te betul serta tetap. Buai semua petara te disembah ake ini kita di menua Mesopotamia ngau di menua Egypt sembah Tuhan siko aja. Ente kita ngai nyembah Tuhan pilih sarito. Ni petara te dekat di petuai ke kita. Nemu kianya petara tu dah disembah akik kita di menua Mesopotamia tau ke petara orang Amor ke bempu menua te alai luar kita dia. Dan aku ngau semua kami sebilik dekat betuai ke Tuhan. Orang mayua lalu nyawun. Kami ngai sekali-kali ninggal ke Tuhan lalu betuai ke petara bukai. Tuhan Allah Ta'ala kita udah mai akini kita ngau bala kita pansut hari menua Egypt alai kita te udah nyadi ulun. Lalu kita udah medak kerja ajiah tadi kerja ya. Ya udah nyaga kita lebuh kita nengah menua semua bangsa di tengah kita. Lebuh kita majak ke pejalai kita tamak menua tu. Tuhan muru semua orang Amor te diau dito. Nyalai kami dekat megah betuai ke Tuhan ngagayan yang Allah Ta'ala kita. Ko Joshua berjakok ngagai Israel. Kita nak uliah betuai ke Tuhan. Laban Allah Ta'ala te kudus. Dia Allah Ta'ala te cemburu. Lalu ia ngai ngampun penyaleh atau ke dosa kita. Ente kita ninggal ke Tuhan, lalu betuai ke petara orang bangsa bukai, ia dekat mutar ngelaban kita, lalu ngukum kita.
ia dekang rosak kita, tajak pan ia udah maneh ngau kita. Orang mayu lalu nyebut ngagai Joshua, kami dekat bertuai ke Tuhan. Joshua lalu berjakuk ngagai sida, kita empu bersaksi ke diri madah ke diri dekat bertuai ke Tuhan. Orang mayu lalu nyawun, kami sige amat bersaksi kenya. Lalu ke Joshua berjakuk ngagai sida, entek pihak buai semua, buai magang semua petara orang bangsa bukai ke kembuhan kita. Lalu singit ke pendiang kita ngagai Tuhan Allah Ta'ala gersembek orang Israel. Lalu ke orang mayu berjakuk ngagai Joshua, kami dekat bertuai ke Tuhan Allah Ta'ala kami. Lalu kami dekat ngasih ke jakuk ia. Nyalai sarinya Joshua lalu ngagak sitis sepekat ngau orang mayu. Lalu mereka sida adat ngatur terdekat di titiah ke sida. Joshua nulia ke semua jakuknya dalam buat adat Allah Ta'ala. Udahnya ia lalu ngambil siti batu terbesar, lalu ngengkah ke batunya di barus pun kayu wak benur alai Tuhan dia. Joshua lalu berjakuk ngagai orang mayuang, batu tu dekat jadi kesaksi kita. Laban batu tu udah ningal semua leka jakuk tu udah disebut Tuhan ngagai kita. Nyalai batu tu jadi kesaksi ngelaban kita, ngai ke kita ngelaban Allah Ta'ala. Udahnya Joshua ngasuah orang mayu pulai, lalu semua sidak pulai ngagai menua diri empu. Amen. Amen. Now these verses, there is a very famous saying here. Jadi dalam ayat dalam ke dibaca kita itu ayat ke pemaduk popular atau ke suah dibaca, suah disebut, Which is the second part of this verse 15. ianya ayat ke-15b. When this Joshua says that, but as for me and my household, we will serve the Lord. The ending part of 15. Dito ia nyebut ayat ke penghujung dah. Ya ayat ke-15, tang aku ngau semua kami sebilik dekat bertuai ke Tuhan. Can we say this together? Ulia kena kita nyebut tu sama-sama. Ayat 15 ujungnya, tang aku ngau semua. Okay, come. Haram sama-sama kita baca nyebut ya. 1 2 3. Tang aku ngau semua kami sebilik dekat bertuai ke Tuhan. One more time, louder. Sekali baru ngau nyawa ke besar lagi. Okay, 1 2 3. Tang aku ngau semua kami sebilik dekat bertuai ke Tuhan. Okay, for Chinese. Okay, let's read it in Chinese also. 来，15节后面这里哈，至于我和我家，我们必定侍奉耶和华。再一次，至于我和我家，我们必定侍奉耶和华。Okay, English. 1 2 3. But as for me and my household, we will serve the Lord. This is a proclamation of this Joshua. Jadi kita bedak tu tadi siti ari jako istihar, jako klaim ari Joshua. And I believe that this is when Joshua came almost to the end of his life. Jadi dito nya lebuh Joshua nyebut tu ia nyebut maya penghujung umur ya. When he once again proclaimed to the Israelites that he and his household will come to serve God. Lebuh yang madah ke derempu ngagai orang bukai, ngagai bangsa Israel, madah ke diri ia ngau sida sebilik ia peturun ia dekat bertuai ke Tuhan siko aja. So I believe the first things that is very important that have revealed to us. Jadi utai te penting te dipandang ke ngagai kita ke terubah ya. That is, as a Christians, we need to come and serve God. Jadi kesatu ianya tadi kita sebagai orang Kristen kita mesti datai ngagai Tuhan, mela Tuhan, melayani Tuhan. We are not just here to believe in Jesus. Laban kita datai ke gereja, jadi orang Kristen ukai semina kita itu tadi ngamik nama. But we have to come to serve God. Dan kita mesti datai, kita mesti dekat bertuai nama tu melayani Tuhan. Now when I say that, please don't think that, oh, now pastor is asking us to do the work of the church. Lalu kita nyebut,
pastor ngasuh kita ngerja pengawaknya nya kebuaya berkongsi kenya. Some more many times this kind of work is usually is volunteer. That means without salary. Lalu pia megak pengawak di kerja kita di gereja atau ke pelayanan Tuhan. Mayu tanya di kerja engau sukarela, nada gaji. Yes, there is something that we need to do. Ya amat bisa utai patut di kerja kita. Yes, many times is without salary. Ianya amat nen nada bergaji. But you can see that it is God is the one who actually asks us to come to serve Him. Dan kita patut nemu orang tengah ngau ke kita ngerjanya, orang tengah suah kita ngerjanya Allah talampu. Because serving God is good for you and me. Laban melo Tuhan pulai ke penguntung ngagai nuan wako. Because when we come to believe in Jesus, Laban lebuah kita arab ke Jesus. there is many things that we understand with our mind. Ianya tere mayu utai te di perundian kita ngau pikir kita. But many times we do not actually know how to practice, how to use it. Lalu kita nemu nama utai te patut digagak kita nemu guna. So that's why God actually asking, even now when Joshua gathered the Israelites, Lalu ditau lebuah maya Tuhan ngelumu ke orang bangsa Israel. He want to once again confirm or affirm the belief of these Israelites before God. Lalu ya dekat tadi mereka site konfirmasi tau keyakinan awak ngagai pengarap orang bangsa Israel. Because serving God is something which is very important for Christians. Laban mela Tuhan site utai te penting dalam penghidup orang Kristen. Okay? It is not that God cannot do anything about the work of the church. Ukai ketega Tuhan na ulang reja kutainya di gereja. Let me remind you once again, Ngamai kaku ngingat ke kita sekali baru. God is a mighty God. Tuhan Allah Ta'ala te penuh ngau kuasa. As how can God can heal us Baka ni baka Tuhan te ulang rai ke kita. when many times our sickness cannot be healed. Lebuah maya penyakit na ulang disuman ke orang. Na ulang disuman ke dutur. Only God is the one who always have the power to heal us. Dan selalu kita ninganya tadi Tuhan ulang rai kenya. Tuhan bisa kuasa. God is also able to lead us through our lives. Lalu Tuhan mega ulang ngiring kita sepemanjai pejalai penghidup kita. So I believe if God want the angels to come and do the work of the church, Jadi ente Tuhan dekat ngasuh bala malaikat ya ngereja ke pengawak bak gereja. I don't think there is any problems. Jadi dia tadi bagi aku nadai penangguh, nadai masalah. Like if God wants people to believe in Jesus, Maka orang tengah suah Arab ke Jesus. He can just say a word and everyone in this world will believe in Jesus. Jadi ente Tuhan dekat tadi ia merek sitil ke jako awak ke semua orang di dunia tu Arab ke Jesus utainya oleh nyadim nyadai. But yet God is willing to use a very a limited us to come and serve Him, to share the gospel. Dan Tuhan dekat guna kita mensia te bisa limit, mensia te terbatas ngerja ke pengawak ya. Which one is easier? Ni utai te senang. The malaikat, the angels, all this work to be done by the angels, Jadi ni kelebih senang age, ianya mensia kai malaikat ngerja pengawak bak gereja, or be done by every one of us here. tau ka dikerja ke kita di tau. I think most probably angels have more power than the humans. Jadi te kita berunding, malaikat lebih berkuasa age. Malaikat lebih nemu age ngerja utai pengawak di gereja. For sure, it is much easier for the angels to do the work of God. Jadi dia tadi senang age bala malaikat ngerja pengawak di gereja mela Tuhan. Like how when the Israelites come to Jericho, Maka orang Israel ngagai Jericho. when they do not have to do anything, Nadi urek tidak nak perlu ngerja nama-nama. Nak dibuang agak utai nama-nama. the Israelites just have to go around the Jericho Jadi bala orang Israel semina meliang kota Jericho aja. until the seventh day. Nyentuak ngagai 7 hari, They just have to shout, sidak yang manjuang aja. maybe Hosanna, Hallelujah, Angka sedang oh Hosana haleluya. and then the whole city crumble, Lalu dia tadi seluruh menua Jericho lalu runtuh. and then the city crumble in a way it's not just broken.
Jadi dia tadi ukai seminat pecah-pecah kenya aja lebuah maya kota Jericho runtuh. But today, as you know, the scientists were actually found out that the whole city of Jericho actually sank to the ground. Jadi dia tadi bala saintifik lebuah sidaya manusia apa Jericho tu tadi kota Jericho nyukai runtuh bekenya aja tenggelam ke bawah tanah. Because the wall of Jericho all sank to the ground. Jadi semua kota dinding Jericho semuanya hancur magang. The Israelites is able to walk just into the cities. Jadi laban kotanya tadi teruntuh tenggelam ke bawah nya kebuah bangsa Israel oleh senang-senang tamak ngagai kota Jericho. So I can guarantee you, if today God wants to do the work with His using His angels. Jadi ente Tuhan dekat ngerja ke pengawal ia sarito bak gereja bak ini aja. He will be Dengan melekat ya. It will be more effective. Jadi nya lebih hagi berkesan. It will be faster. Lalu lebih hagi jampan. More people will come to the church. Mayu hagi udah dekat datang ke gereja. Mayu hagi udah dekat ngelala Tuhan. Because the angel can fly anywhere they want to. Laban melekat oleh terbaik kini aja. Angels can do many things that as humans we are not able to do. Lalu dia tadi melekat oleh ngerja kutai tena oleh di kerja kita manusia. But yet today God says, go and share the gospel, telling us to go and share the gospel. Lalu sarito Tuhan ngasuh nuan aku. Alai kita berjalan ke seluruh dunia berita mana? Why do you think that that is the case? Nama kebuah Tuhan nyebut tay bekenya. Why God wants us, which is a very limited humans, Nama kebuah Tuhan dekat guna ke kita manusia te terbatas. to serve Him, Manusia te mayu pengurang mela Tuhan. to do counseling, Lalu ngerja ke pengawal counseling. to share the gospel, Berita ke berita mana? to do the Sunday schools. Lalu pia megah kita Sunday school. I think most probably it is because serving God is something which is good for you and me. Laba mela Tuhan nya tadi pulai ke pemanah, pulai ke penguntung ngagai nuan wako. And it is something which is necessary for you and me. Utai te patut dikerja nuan wako. Yes, sometimes it is much easier if you don't have to do anything. Amat senang lagi ente kita itu nada kerja nama-nama. Every one of us, we just have to lay down or either sit down at home. Oh semua kita nyamai aja relay tinduk di rumah, duduk di rumah aja. And God send angels and do everything for us in the church. Lalu bala melekat te bekerja bergereja bela Tuhan. But what do you think that will happen to every one of us? Namo te nyadi ngetiap ikut kita. Most probably one day we will not have the strength to walk anymore. Jadi dia tadi kita dekat nada pengeriang berjalan. Or you will have backaches. Kita dekat pedis belakang galek sari-sari. Because every day we just sit down there doing nothing. Baban kita duduk runggu-runggu di rumah nada ngerja ke pengawal. We might most probably our brain, because we are not using our brain, so we become slow and also not very effective. Lalu te kita nak gawaknya tadi dia kita dekat lungu rundiang kita menjadi mekau untak kita nak nemu berfikir lagi nak nemu berundiang laban kita kelalu lama udah relay ya. So I think God uses us to do ministry. Nyalai Tuhan ngau ke kita ngasuh kita melayani Tuhan. It is because God wants you to experience the power of God. Laban Tuhan dekat nuan waku ngasai kekuasa Tuhan. As Joshua, when he leads the Israelites into the Canaan land, Lalu lebuat Joshua kengiriang bangsa Israel nengagai menua Kanaan. because they fight the battles, Lalu sidak ia lalu berperang. because they have to go through all kind of difficulties, Lalu dia tadi sidak yang nuja mayu macam utai tadi tempuh sidak ya bertempuh engkau penguji engkau berperang. there is a time when they experience the power of God. Lalu lebuat sidak yang ke berperangnya tadi dia sidak yang ngasai, sidak yang mengalami kuasa Tuhan. Knowing God can help them to conquer Jericho. Jadi ngaunya tadi sidak ya dekat bisik rundiang, sidak dekat bedak pengawal Tuhan. Tuhan tenyawab sidak yang ngeruntuh ngalah ke kota Jericho. Even without using their bows or sword. Jadi dia tertaja sidak tu ni buah berkena ke senjata, berkena ke pedang sidak. But we have to be the one who is standing at the wall. Tang dia tadi tang kita kepatut berdiri bermua peperangan.
Now, maybe there are people who are asking, why do we have to do that? Lalu bisa nanya, oh nama kebuah kita ngerjanya. Since God is the one who can do everything, Oh, ente kita mada oh Tuhan boleh ngerja ke semua utai. just do whatever you have to do. Oh kerja me Tuhan. What for we need to go around the city 7 days? Oh nama kebuah kami mesti dekat ngelingi kota Jericho-nya. Nuan ke berkuasa nama kebuah mai kami. Before we can actually have victory or either conquer the cities. Jadi sebedau kami tulis ke pemenang dalam kota Jericho. I think the time when they are going around the cities, Jadi lebuah maya sida ke musin ngelingi kota Jericho. there is also the time when God actually make the people in this Jericho fear, Lalu tu memang Tuhan tengah suah orang di Jericho takut. become fearful. Sida jadi orang te takut. So that's why they don't dare to do anything. Nyalai kebuah orang Jericho na berani ngagak nama-nama. When the wall came down, Lalu lebuah maya kuta dinding Jericho runtuh. all those people in the city, they are stunk. Lalu dia tadi sidai na nemu ngagak nama-nama lagi. So that's why it's much easier for these Israelites to conquer these cities. Nyalai tadi senang orang bangsa Israel uliah ke Jericho, ngelaban Jericho, ngalah ke Jericho. It is very important for us to serve God. Nyalai penting nur kita mela Tuhan nyadai. Now when Joshua said this, not only he said that he will serve God, Lalu kais mina Joshua madai aku dekat betuai ke aku ngau kami sebilik dekat betuai ke Tuhan. but he says that for me and my household will serve God. Tadi ia madai yau kai nyebut aku dekat mela Tuhan, aku dekat betuai ke Tuhan. Tang dito Joshua madai aku ngau kami sebilik ko ya dekat betuai ke Tuhan. So brothers and sisters, Menyadari dalam Tuhan. that not only means that we need to serve God Nya tadi temai reti ukai mina kita aja mela Tuhan. as individuals, Ukai sebagai siko orang individu. but also it's a responsibility of you, to bring your household to come to serve God together. Dan nuan me bisa tanggungjawab mai keluarga nuan, mai kita sebilik pulai ngagai Tuhan, nyembah Tuhan, betuai ke Tuhan, melayani Tuhan. I can tell you, before you can lead your household to serve God, Dari sebedau nuan boleh ngiring, sebedau nuan boleh mai diri sebilik nuan ngagai Tuhan, you have to prepare yourself. kita mesti nyedia ke derempo. You have to train yourself. Kita mesti ngelatih derempo. You have to to be eager to serve God. Kita mesti bisa semangat te kental, semangat te berapi-api dekat mela Tuhan. You need to have good testimony. Kita mestinya disaksi te maneh. You need to be matured in order for you to lead your household. Kita mestinya dimatang. Awak ke kita oleh ngiring diri sebilik kita. So that's why you yourself as individuals, you have to train yourself. Nyalai sebagai siko orang, kita secara individu harus dilatih dulu. You have to first eager the word of God. Kita mesti dekat lebih lagi rindu ke jakut Tuhan. You have to first eager to come and build a good relationship with God. Kita orang terubah-ubah dulu agi ianya bisa kau terapat ngau Tuhan, hubungan semak ngau Tuhan. Then only you are strong enough to come and lead your household. Nya baru nuan udah kering dalam jakut Tuhan, nuan udah kering dalam hubungan nuan ngau Tuhan. Nya baru kita bisa tulis ke pengering, mai diri sebilik kita datai ngagai Tuhan. Whether you are a husband, Nak ngira nuannya sebagai laki, whether you are the wife, tau ke nak ngira nuannya bini, or maybe even you are the children of this family. tau ke nuan anak ngagai keluarga nuan. If you are the first one who believe in God, Ente nuan orang te keterubah-ubah Arab ke Jesus dulu. or you are the stronger one, Tau ke nuan ke orang ke lebih kering lagi dalam Tuhan. it is your responsibility Jadi tu tanggung jawab nuan pun. to stand firm and lead your household. Ianya berdiri ngau teguh, lalu berpegai dalam Tuhan. That's why Joshua said, me and my household will serve God. Nya alai lebuah maya Joshua nyebut, aku ngau kami sebilik koya dekat betuai ke Tuhan. So I pray that today as we proclaim these words, Nah dinyalai pagi tu lebuah kita sama-sama klaim nuntut jakuk tu. it will be our goal
Awak ketuk nyadi ke tujuan kita, nyadi ke target kita, motivasi kita. So that we will prepare ourselves in order for us to train and also to lead our household. Ianya tadi awak ketuk ngasuh kita nyungkak ke kita lebih lagi dekat ngelatih diri lalu kering lagi dalam Tuhan. Now, in order for us to come to serve God, Jadi kita dekat datang melalui Tuhan. maybe there is people who are still asking, why do I have to serve God? Oh bisa lagi orang bertanya, oh nama kebuah aku patut melalui Tuhan. Now, the words that we read just now, Jakub kena baca kita tadi. verse 2, this Joshua was saying, Dalam ayat kedua Joshua nyebut, when he says that this is what the Lord, the God of Israel says, long ago your forefather, including Terah, the father of Abraham and Nahor, lived beyond the river and worship other God. ayat kedua Joshua lalu berjakuk dengan semua orang Israel. Ko Tuhan Allah Ta'ala disembah orang Israel berjakuk. Dulu kelia balaki ini kita nyengkawam Tera apai Abraham seduai Nahor dia di menua di seberai sungai Eufrates lalu nyembah petara bukai. And he says that, but I took your father Abraham from the land beyond the river and led him throughout Canaan and gave him many descendants. I gave him Isaac. Lalu ayat ketiga, udahnya aku lalu ngambil ake kita Abraham. Lalu ari menua di seberai sungai Eufrates. Lalu mai ia dengah semua menua kanan. Aku merek ia mayu peturun. Aku merek ia Ishak. So this is the history that how God have actually called this Abraham. Lalu tu metade siti ari sejarah. Bahkan ni ko gaya Allah Ta'ala ngangau ke Abraham. The calling of God, of how God actually brought Abraham to him and have stated him as the the forefather of these Israelites. Lalu dia tadi lebuah maya Tuhan te milih tau ke ngangau ke Abraham nyadi ke ake nama tu ngagai bangsa orang Israel. Now today we are also called out from this world. Lalu kita megak sarito udah dikangau kala tala ari menua tau. During the time when you believe in Jesus, Lebuah maya kita dikangau, lebuah maya kita ingat Injil Jesus Kristus. God have taken you out from the sin. Jadi dito tadi Tuhan madang ngagai kita jago ete nyebut kita udah dipindah ke ngagai nama tu ngagai perintah penampai. He have forgive our sin Jesus Tuhan udah ngampun ke dosa kita. so that we can come before Jesus. Lalu awak ke kita udah datai ngagai Jesus. That is why today there is no more veil. Nyalai sarito nadai age tire. The veil is already broken Nadai age kain te nutup langkau sembiang. because Jesus have died on the Laba cross. Jesus sudah mati bak kayu regang. And today you have no problem coming directly to Jesus. Nyalai nadai masalah nuan sarito terus datai ngagai Jesus Kristus. And because of that, you are able to sit here today. Lalu ketegal hari pengawaknya kita uliah bak dito pagi tu. You are able to become a Christian. Kita boleh jadi orang Kristen. You are able to receive eternal life. Kita boleh nerima penghidup temeruan belamaya. You are able to go to heaven one day. Kita boleh nikik ke surga dunia rela. That's why God have already called you. Nyalai Tuhau dengan ngau kenuan aku. So even when we think about this, Nari lebuah kita berundian ku tetuk menyadai. we should come with appreciation, with thanksgiving. Nyalai lebuah kita datai ngagai Tuhan. Lebuah maya kita muji nyembah Tuhan. Kita datai ngau penuh penghargaan. Kita menghargai Tuhan. Berterima kasih ngagai Allah Ta'ala. Because God have changed our lives. Laba Tuhan mete udah ngubah penghidup kita. Before this, we are hopeless. Sebedau tu kita nada harapan. Before this, we are unworthy. Kita sebedau tu nak layak. We are nobody. Kita ukai siapa-siapa. Without Jesus, I believe maybe some of us is already gone. He's no more here anymore. Kalau te nada Tuhan sari tu mungkin kita nada dito. Kita nak dito. But today we are able to receive these blessings. Sari tu kita boleh nerima berkat-berkat Tuhan. This kind of hope and eternal life. Ianya pengadang, harapan,
Pia mega engkau penghidup te meruanto. It is because God have called us out from this sin. Dari ketegau Tuhan te udah ngangau ke kita ari bedos dari hidup te penuh ngau dosa. Not only God have called you, Bukai semina Tuhan ngangau kenuan aja. but God also lead you through your problems or the dangers. Pia mega Tuhan dekat ngiriang nuan dalam masalah nuan dalam mara bahaya kita. Now from verse 5 to 8, Ari bab ke ari ayat 5 ngagai ke 8. it is talking about Exodus, how those Israelites came out from Egypt. Jadi ayat kelima ngagai ke 8 tu te nyebut pasal pemansuat. Ianya pemansuat orang Israel ari menua Egypt. God have sent Moses and Aaron to bring this Israelite out of Egypt. Lalu dito nyebut Tuhan udah nganjung Moses, Tuhan udah nganjung Arun mansut ke orang Israel ari menua Egypt. Even when the Egyptian is actually chasing after the Israelites, Lalu lebuah maya orang Mesir tahu ke orang Egypt ke ngagai. Sidak yang ngagai orang Israel. God actually destroyed the warriors of the Egyptian in the sea. Lalu dia tadi kita bedak Tuhan ngalah ke tahu ke Tuhan ngancur ke bala askar tahu ke bala sedadu orang Egypt, pelawan-pelawan orang Egypt. Throughout the many years in the desert, Lalu pia mega belebuah sidaya dia lama dalam menua puang. God have actually lead the Israelites through these deserts. Lalu Tuhan meteng ngiring orang Israel sepenglama sidaya ba dalam menua puangnya ba pada guruan. With the pillars of this cloud and also the fire. Dia nyata dek ngau tiang api, ngau tiang awan. We're providing them with manna and also meat. Lalu Tuhan mega berkat sida engau mana, Tuhan berkat sida engau daging, With water. berkat sida engau air. So today, maybe some of us who have been Christians for maybe few years, Jadi engkau kita dito udah jadi orang Kristian lama udah. or even 10 or 20 years. Oh mungkin bisa semek 10 tahun, atau ke 20 tahun. Let's think about it. Aram kita berunding. Did we ever experience this kind of experience before? Kalau kena kita ngasai, atau ke kalau kena kita berpengalaman. Did God lead you through difficulties and problems? Bisa kena Tuhan udah ngiring kita dalam penanggul kita, dalam penusah kita. Sometimes even through water and fire, danger. Kadang-kadang dengan api, dengan air, dengan bahaya. Now, you have experienced God. Jadi kita udah ngasai ke Tuhan, kita udah mengalami Tuhan. You should be able to say that this is a real God. Oh, nya lain lebuah kita medaknya kita pada oh Tuhan tu amat-amat bisa. Tuhan tu amat-amat nyata. As how He have helped us, Maka ni Allah Taala boleh nulung nuan aku. we should come and serve Him. Dari ketegal dia boleh nyawap nuan aku. Nya lain lebih lagi kita datang ke Tuhan melaya. Of course, there is also protection, God's protection upon us. Jadi amat Tuhan melindung kita. You know, there is one thing which is very interesting here, which is mentioned about Balaam. Jadi dito kita berarti ke bisa siti uti narian ati dalam Joshua 24 tu lebuah kenyebut pasar Balaam. When we read verse 9 to 12, Lebuah kita baca ayat 9 ngagai ayat 12. when he says here, when Balak son of Jippos, the king of Moab, prepared to fight against Israel, he sent for Balaam son of Beor to put a curse on you, but I would not listen to Balaam, so he blessed you again and again, and I deliver you out of his hand. Nah di ayat ke-9 atau 10 udahnya raja orang Moab balik anak Sipo berperang laban kita. Ia mesan ke Balaam anak Beor minta ia nyumpah kita. Dan aku ngai mendiang ke Balaam, nya alai aku lalu merekat ke kita, nya mejalai aku ngelepas ke kita ari Balaam. We know that Balaam supposed to curse the Israelites, Jadi Balaam tu ia sepatutnya nyumpah orang Israel. but God came to Balaam and said, no, you cannot do that. Tang Tuhan ada ngagai Balaam, nau liah
nuan dah boleh nyumpah orang Israel. and told Balaam to bless the Israel. Tang yang madah ngagai Balam, nuan patut merkat ke ngagai orang Israel. Now these things happens even without the knowing of the Israelites. Jadi utai tu nyadinya tadi tanpa pengetahuan orang Israel. Can you imagine today, actually many times there are some danger or some problems that we did not face up with. Jadi dia tadi kalau kena kita berundia bisik masalah, bisik bahaya, nak ditemu kita dekat datai. Most probably it is not because that you do not have problems. Bukan ketegal kita ada masalah. The only thing is that even before you notice the problem, God actually blocked the problem for you. Jadi nemu kena kita nya tadi sebedau masalahnya datai ngagai kita, sebedau penusahnya nuntung kita, Tuhan udah nagang penusahnya datai ngagai kita. So if you can go through your daily life without any problems, Jadi tenuan uliah hidup dalam penghidup dengan bersari-sari tanpa masalah. we need to thank God for that. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Because most probably it is God is the one who actually covered you with His grace and mercy. Laban Tuhan mete ngelindung kita, ngena pengasih ya, ngena penyinuk Tuhan. And that's why you did not meet up with an accident or your problems, certain kind of tragedy. Nyalai tadi kita tadi selamat. Atau kita nak sidir lebuh kita yang nak kereta. Kita selamat pulai ke rumah kita. Ketegal hari Tuhan ting lindung kita. God also provide the Israelites. Biar megah kita patut nemu Tuhan megah memberkat atau ke Tuhannya dia ke ngagai orang Israel. Not only the time when they are in the desert, in the wilderness, Bukan semina lebuh maya orang Israel bak padang gurun, bak padang pasir. God, like what I've said just now, God provide them with manna, with meat, with water. Jadi Tuhan maka tersebut aku tadi Tuhan merik sidaya mana, merik sidaya daging, merik sidaya utai dempak, nyedia ke sidaya air. But something which is even better, Lalu pia menghabisi utai pemat maneh diberi Tuhan. that is the land of Canaan. Ianya tanah menua Kanaan. Land of Canaan is the land that flow with milk and honey. Ianya menua Kanaan te penua ngau madu ngau susu. The grapes is so big that two person have to carry one bunch of grapes. Lalu kita beda tadi buah anggur kebab menua Kanaan. Nau lihat di baik siko, dua iko ngesannya. I think one grapes most probably after you eat one grapes, it will last you for one day. Engkau tadi sige buah anggurnya tadi boleh dempak kita sehari-hari kita kenyang. Now today you eat 20, 30 of them also, you feel like it's nothing. It's like very less. Ente anggur pada kita jual di pasarnya tadi 20 IG, 40 IG, 4 kita nada sai. So God will provide you with financial or either with friends or either relationship. Nyalai menyadai Tuhan megaknya dia ke ngagai kita. Tuhan nyedia ke kita ngagai ngau berkat duit ringgit kita. Tuhan nyedia ke belanja kita. Tuhan nyedia ke kapan kita ke ngau kita bergulai. So when we come to think about all these things, Dari lebuh kita berunding ke semua utai tu. it should make us to willingly come and to serve Him. Jadi ketegal Tuhan nyedia ke kita, ketegal Tuhan nyawab kita, ketegal Tuhan ngiring ngembiang kita. Tu utai te patut agak ngasuh kita, lebih agak dekat mela Tuhan, lebih agak dekat gawak ke Tuhan. Because God have given us so much of blessings. Laban Tuhan udah merik berkat te mayuah te penuah ngagai kita. And that is also the reasons where He wants you to continue to serve Him. Nyalai tu menjadi kesiti alasan kebuah kita melayani Tuhan. Because as you continue to serve Him, Laban lebuh mayanuan terus melayani ya. God will continue to pour down even more blessings upon you. Tuhan dekat ngelilih ke lebih agak berkat yang agak kita. So that we'll be able to give even more. This is the promise of the Bible. Lalu pia megak dia tadi Tuhan akan merik kita lebih agak. Ia nyata janji hari bud kudus. Now today when this Joshua says that we should come and serve God, Nyalai lebu Joshua madah aku dekat aram kita bertuai ke Tuhan ko ya. but He give us also the principles of ministry of serving. Jadi dito tadi Tuhan merik kita beberapa prinsip lebuh maya kita mela Tuhan. Okay, when He says here in verse 14, Ayat ke-14 He says, "Now fear the Lord and serve Him
with faithfulness, throw away the gods your forefather worship beyond the river and in Egypt, and serve the Lord. Ayat ke-14, nyalai kemesai ke Tuhan, lalu betuai ke yang ngena hati te betul serta tetap. Buai semua petara tu dia disembah ake ini kita di menua Egypt. Di menua Mesopotamia ngau di menua Egypt. Sembah Tuhan sikau aja. So if we want to serve God, Entin wan dekat melah Tuhan. we should serve Him with seriousness, Kita mesti melah Tuhan ngau serius. with fear in our hearts. Ngau hati te nangi ke Tuhan. You know, don't take God as like, you know, He's cincai, and we should serve Him with seriousness. Anang kita melah Tuhan dari cincai aja, suka hati aja, pendekak kita. Because as what Joshua is saying, God is a holy God. Tuhan kita Tuhan te kudus. And the most important things with the Israelites, Lalu te penting dalam penghidup orang Israel. Joshua only saying one thing, Jadi Tuhan mada siti utai. that is whether they should worship God or either worship other God. Jadi bisa dua pilihan itu, nyembah Allah Ta'ala atau kenyembah petara bukai. Because that is the attitude of the Israelites. Laban tu metari siti ari perangai atau kesikap orang Israel. And that is also something that God is actually, very concerned about. Jadi laban tu meutai te perlu selalu dipedak Tuhan. Because Joshua said God is a holy God. Laban Joshua madah ke kita Allah Ta'ala-nya Allah Ta'ala te kudus, Allah Ta'ala te cemuru. So we need to treat Him with holiness. Kita mesti dekat melah Tuhan, melayani Tuhan yang engkau kekudusan. And one of the problem with the holiness of these Israelites Jadi siti hari penanggul ngagai orang Israel, is worshiping other gods. ianya bisik petara bukai dalam penghidup sidaya. So today, is there any other God in our lives? Jadi bisik kena petara bukai dalam penghidup kita sari tau. Are we serving money? Adakah kita melayani duit? Are we serving men? Adakah kita melayani manusia? Or are we serving games? Tahukah kita melayani game, video game? Are we serving TV programs? Tahukah TV program? We like our this episode more than coming to God. Oh, kita lebih lagi rindu ngantai episod episod kabis tu. Kita lebih mementingkannya hari Tuhan. We like drama, Chinese drama or Korean drama more than God. Oh, kita lebih akan mendak drama TV3, sinetron, tahu ke jakut Cina, tahu ke cerita bukai, cerita Korea. He knows more drama than me because I never see drama now. Okay, so when we like to use hours and hours to see drama, to watch drama. Kita lebih ke drama hari Tuhan. But when we say, oh, come for prayer meeting, 1 and 2 hours for prayer meeting. Oh, haram kita ngagai prayer meeting. Oh, sejam 2 jam ngai. But here we are very tired. Oh, kita mada lelek, lelek gawa taunya kabla TV. And we say, oh, come for Sunday service. Oh, haram datang ngagai gempuro hari Minggu. We say, oh, we are very tired because last night I've been chasing drama until 4 o'clock in the morning. Oh, lelek malam aku mada TV malam tadi sampai pukul 4 pagi. Or I've been playing games also until 5 o'clock in the morning. Atau kau main telefon, main game, main terbukai, medak terbukai. Or either I need to go and watch a concert. Oh, atau aku bisa medak orang ramai berpasar, medak pampai ka, medak konsert. Because this Liu Tehua is coming to Cebu. Oh, laba itu hua ke datang ke Cebu. Or Li Ning is coming to Cebu. Tau ke Liming ke datang ke Cebu. Where else in BM, any kind of artist or either singer? Tau ke bisa bala artis tempatan. Bakal sida akakai kita kan bedak sebelah pasar. You say, oh, I got a concert at Saturday night. Oh, bisa bedak konsert ba bistro. That's why I cannot come to the church tomorrow. Oh, benar lah aku nak uliah ke gereja pagi dia on. So when
when Joshua says we need to serve God, Nyalai lebuh Joshua nyebut ngagai kita, we need to serve Him with fear. nyalai kita lebuh kita melau Tuhan, kita mesti melau Tuhan, engkau hati te takut ke Tuhan. And if we serve Him with fear, Nanti kita nak melau Tuhan, engkau hati te nangi ke ya. the things that we have to do is, throw away our gods and goddess. Jadi dia tadi kita mesti muai semua petara-petara kebukainya tadi. And just to worship this God. Semina nyembah Allah Ta'ala tu siko aja. Maybe you say, oh, I did not worship other gods. Oh, kita pada oh nadai nyembah petara bukai. But is there any other things, maybe even food or drinks, which is maybe we worship the food and drinks more than our God? Tahukah tadi kita nyembah makanan, nyembah air lebih lagi hari Tuhan. So we have to let go of all this. Nyalai kita mesti dekat ngelepas ke semua teto. In order for us to come to fear, to serve Him. Kena kita melau Tuhan. So that's why when the Israelites say, oh no, we want to serve Jehovah. Nyada nyalai labu bara orang Israel nyebut, oh tidak kami mesti nyembah siko aja Allah Ta'ala tidur Jehovah. And Joshua said, no, you cannot. Oh dia tadi Joshua mada oh naulia. Because if you want to serve God, you have to leave all these things. Labanti kita dekat melau Tuhan, kita mesti ninggal ke semua teto. Yes, it's going to be painful. Amat tu saya pedis kita dekat ninggal kutanya. You might need to leave the things that you love very much. Kadang-kadang kita mesti ngelengkak kutai te paling disayau ke kita. You like very much. Kutai te pala dikerino ke kita. But today when God said you want to serve me, you have to leave this. Tadi Tuhan ada ante nuan dekat nitiah kaku, ante nuan dekat melaku, tinggal ku teto lengkak ku teto. So today I believe that as we want to come to become a Christian, to become the children of God, Kita dekat nyadi nembiak Tuhan, kita dekat nyadi orang Kristian, we have to serve God. kita mesti melau Tuhan. And if we want to serve God, Kita dekat melaya, we need to serve Him with fear. kita mesti melaya ngau hati tenangi ke Tuhan. If we want to serve Him with fear, Nanti kita dekat melaya ngau hati tenangi, we need to let go or throw away the God that we served before. ianya kita mesti ninggal ke petara-petara bukai kita nya tadi di Or belakang. maybe sometimes even hatreds. Kadang-kadang nama tu kebencian dalam penghidup kita. Or maybe sometimes even dislike. I don't like this person, I don't like this issue. Atau ke kita tadi bisik na rindu, oh aku ngai ninga kita, aku na rindu kinya, aku ngai medainya. This is a time where Joshua gathered the Israelites. Jadi tu memang ya Joshua tengelumu ke orang bangsa Israel. And he said, you can choose. Nadi dia madang ke Israel, kita ulia milih sarito. You want to serve Jehovah, Kita dekat nyembah Allah Ta'ala, or either to serve other God beyond our this land. tahukah kita dekat nyembah petara bukai di menua tu. Now, when he say that, doesn't mean that, oh, okay lah, never mind, I can choose anything that I want to. Nadi ukai reti na tala buat Joshua ngasua sidak ya milih. Oh, okay aja aku le milih ni kerka aku. He say this, yes, it is because that humans all have free will to choose. Ianya tadi Tuhan ngerja ketok laban kita mensia bisik pilihan kita. But actually, we have to understand, to serve God is a very important thing and also necessary for Christians. Ianya tadi lebuh kita melah Tuhan utai te berguna ngagai penghidup kita mensia jadi orang Kristen. Yes, you can choose not to serve God. Aman kita boleh milih nak melah Tuhan. Nobody can force you. Nada orang boleh maksa menjal nuan. Like believing in Jesus is all free, it's up to you to decide. Maka kita te melah Jesus. Ianya site ari pilihan, keputusan kita empu. Like when we are sick, Maka kita kesakit. you can choose to whether go through the treatments or you can choose to just let it be. Kita milih dekat temu dengan doktor mendapatkan rawatan tau ke kita lek kaja. Now, if you go through the treatments, most probably you'll be healed. Jadi dia kadang-kadang lebuh maya kita bertemu dengan doktor ngagai klinik kita jampak gerai. But if you let it be, Tapi kita ngelak kaja. most probably 100% you will die. Jadi 100% sekarang kita ngelak kaja kita dekat mati. Yes, the doctor say you can choose.
Jadi dutu oleh madang kita, oh kita boleh milih ya. It is up to you. Ianya pepangai banuan. Where you think that you want to go through treatments, Onten wa dekat gerai, dekat nama tu berubat berdutur. or you think that maybe it is because it's very expensive, so I don't want to be treated. Tahu ka oh lah bakal mar na uliah. But we also need to understand if we don't go treatments, that means there's a problem. Jadi di tu kita mesti nemunte kita nak berubat atau ke mendapatkan rawatan kita dekat tu saya. So serving God is the same thing. Makanya megak melau Tuhan. Yes, we have the choice to choose whether to serve or not. Amat kita bisa keputusan pilihan milih melau Tuhan atau kenal. Serving God will what is this? Is for sure is better and also is necessary. Ianya tadi lebuh kita melau Tuhan utainya patut ngau perlu. But the only thing that we can do, we can only encourage you to come to serve. Jadi utai te semina oleh dikerja kami ianya merangsang kita, madah kita aja. Okay, let's prepare our hearts this morning for the Holy Communion. Aram pagi tu kita nyedia hati kita dekat nyambut jamuan suci.